Good evening, dear film lovers, filmmakers, film technicians, film students, and students from so many streams, and dear audience. To start the program, I request Aanand L sir to be on stage, Resul Pookutty sir, Dr. C.S. Venkateshwaran. Let us welcome Honorable Chancellor Ankushrao Kadam sir, Nandkishor Kagliwal sir, Professor Dr. Vilas Sapkal, Vice-Chancellor MGM University, Dr. Ashish Gadekar sir, Sunil Sukthankar sir, Festival Director, Chandrakant Kulkarni sir, Artistic Director AIFF, Kamal R. Soni sir, and Nilesh Raut, Convener of AIFF. Let us welcome all the dignitaries with a huge round of applause. किसी ने कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जो लोग इस शहर में रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो गेस्ट पिछले 6 दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं, वो शायद इस जगह से और इस शहर से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर ज़मीन भी है, आसमान भी है, और अगर पंखों में उड़ने के लिए ताकत चाहिए तो वो ताकत देने के लिए ये सारे महान लोग हमारे साथ यहाँ पर है। सबके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं ऑनरेबल चांसलर एमजीएम यूनिवर्सिटी अंकुशराव कदम सर से ये दरख्वास्त करता हूँ कि रसूल सर पिछले 5 दिनों से यहाँ पर थे। उन्होंने एज अ जूरी चेयरपर्सन भी अपना काम निभाया, बाकी भी फिल्में देखी। आनंद राय सर का यहाँ पर आगमन हो गया है, एक बार हम उनका भी जोरदार स्वागत करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन और उतना ही सरल शब्दों में हृदय तक पहुँचने वाला एक मास्टर क्लास, उसकी अनुभूति से अभी भी हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। मैं आदरणीय अंकुशराव कदम सर से ये दरख्वास्त करता हूं कि वे कृपया आनंद एल राय सर का स्वागत करें। Now I again request Ankushrao Kadam sir to please felicitate Dr. Meenakshi Datta. मीनाक्षी जी इनॉग्रल प्रोग्राम में नहीं थी, उनका स्वागत हम कर नहीं पाए थे, इसलिए आज हम उनका यहाँ पर फेलिसिटेशन कर रहे हैं। मेंबर ऑफ पीपीसी इंडिया एंड सीनियर फिल्म क्रिटिक। AIFF के पीछे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी अपनी भरपूर ताकत के साथ खड़ा रहता है, और उनके जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, पंकज चौहान, द PRO ऑफ मुंबई फिल्म सिटी। मैं नंदकिशोर कागलीवाल जी से ये विनती करता हूँ कि वो कृपया पंकज चौहान का स्वागत करें।
तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत कुछ करना होता है, कभी ज़मीन मिलती नहीं, कहीं आसमान नहीं मिलता। फिल्म फेस्टिवल भी करना होता है तो उसके लिए घर चाहिए होता है, और AIFF का सही मायने में घर है प्रोजोन मॉल एंड आइनॉक्स। मैं नंदकिशोर कागलीवाल जी से फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वे कृपया कमल आर सोनी, ये सेंटर के डायरेक्टर और प्रोजोन मॉल के वाइस प्रेसिडेंट, इनका कृपया स्वागत करें। दिस इज अ स्पेशल फेलिसिटेशन। आप सभी लोगों ने जो 5 दिन से यहाँ पर सारा हॉस्पिटैलिटी देखी, एक बहुत बेहतरीन माहौल देखा, शहर के भी काफ़ी सारे लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं। फेस्टिवल से पहले 8 दिन पहले एक पोस्टर एग्जीबिशन भी यहाँ पे होता है। ये सारी चीज़ें हमें मुहैया कराने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसके साथ ही आइनॉक्स के हमारे मित्र सचिन चौधरी, मैनेजर ऑफ आइनॉक्स, यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल शुरू होने से पहले लगभग, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल कागलीवाल सर टू प्लीज फेलिसिटेट हिम, 8 दिन पहले से ये काम शुरू हो जाता है। इनके सारे टेक्नीशियंस यहाँ पे आते हैं। आई होप ऑल फिल्म मेकर्स आर हैप्पी, क्योंकि जिस कलर में उन्होंने फिल्म बनाई, जिस साउंड में उन्होंने फिल्म बनाई, वही सारा यहाँ पे हमने मेंटेन करने की कोशिश की है, एंड ही इज द मेन पिलर बिहाइंड दैट। प्लीज बी सीटेड, थैंक यू वेरी मच। इनॉग्रेशन में ही जहाँ पे हमने कहा था काफ़ी यहाँ पे नया ऑडियंस है, तो थोड़ा मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि लगभग 13 साल पहले ये सोचा गया कि अगर बम्बई में, दिल्ली में, गोवा में या पूना में फिल्म फेस्टिवल हो सकता है तो हमारे शहर में क्यों नहीं हो सकता। 13 साल पहले ये बात सोचने के लिए बहुत गहरी नींव, सोच और एक विजन की ज़रूरत थी। ये उस वक्त इमेजिन करने जैसी बात नहीं थी, क्योंकि हम कई बार सोचने से पहले सक्सेस अनसक्सेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सोचा गया। और जैसा कि केवल नाथ ग्रुप ही नहीं, नाथ सीड्स ही नहीं, नाथ पेपर ही नहीं, बल्कि इस शहर से संबंधित काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ को जिन्होंने शुरू किया, ऐसे नंदकिशोर कागलीवाल जी, द चेयरमैन ऑफ नाथ ग्रुप एंड द चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ AIFF, इन्होंने 13 साल पहले ये बात सोची, ये नींव रखी, और उनका मिजाज भी काफ़ी शायराना है, जिसका अंदाज शायद हम अभी लेने वाले हैं कि कारवा चलता गया और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो उनके भाषण का कोई हिस्सा मैं यहाँ पे खुद नहीं बोलना चाहूँगा। मैं आदरणीय कागलीवाल सर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे कृपया यहाँ पर इस प्रोग्राम की प्रस्तावना रखें। Distinguished guests, eminent members of jury, galaxy of friends of film fraternity, and my fellow cine lovers. For this closing ceremony, we are indeed very fortunate to have a person of eminence of Mr. Aanand Rai. Through his movies like Tanu Veds, Manu and Ranjana, he brought the charm of rural Mofussil India to the big screen. And that is why his movies have earned him the nomination for Filmfare Awards. You'll be happy to know something very intimate about him. He happens to be the alumni of this esteemed institution. He is a graduate of computer engineering of MGM University. So welcome home, welcome back, welcome home. Well, this festival started on a very high note. Padmapani Puraskar, which is the signature event of our festival, was awarded to musical maestro Padma Vibhushan Sri Ilayaraja. We are truly humbled and honored by his presence. He made such a special effort to be with us just for 3 hours at this particular age. And we talked about his body of creation.
which is totally unparalleled. 1,541 films, more than 8,600 songs, and that too in 9 languages. That's unparalleled. We feel duly humbled and honored because of his presence. This festival is unique also because of one more thing, and that is because of presence of a very large number of extraordinarily talented directors and producers. A very large number. We were very happy to witness the seminar that went on. It was exhilarating. Friends, we have spent last 4 days drenched in the magic of cinema. Cinema from all across the world of different genres. And I wonder, what is it in cinema which makes it such a powerful medium of expression, such a powerful medium of storytelling? And I keep wondering, it may be because cinema happens to be the culmination, the synthesis, the symphony of so many art forms. There is story, there is music, there is dance, there is cinematography, there is editing, and whatnot. That's the reason cinema has the capacity to touch heart and soul of the people. In cinema, we find the mirror of society, hopes and aspirations, fears and frustrations, travels and tribulations, hopes, longings. This is all that cinema is all about. But one thing which runs common in cinema is the indomitable spirit of man, the never-dying spirit of man, the humanity which comes out. That's the common thread. I hope you also enjoyed the masterclass and the seminars. That would be education unto itself. This was a great opportunity also to interact with each other, learn from each other, and also forge bonds of friendship. I would like to touch upon one thing which may not be directly related to the festival, and that is during my conversations in the last few days with the fraternity which came not only from film industry but from people across sections of society. The discussion revolved around confusion, conflicts, chaos all around us. Yes, there is so much of uncertainty, geopolitical, geoeconomic, and ever-expanding disparities, divisive forces in the society, and concerns about ecology and environment. We all want the change. We all want the world to change. The question is, where does the change begin? The change has to start from within us. We need to be the harbingers of change ourselves, and each one of us can make a difference in our own humble way. हिंदी में कहना हो तो मैं कहूँगा कि हम सब एक नई रोशनी को तलाश हैं, और वो रोशनी जो है बहुत 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं उस बारे में कि ज़िंदगी की जुस्तजू में खुद ज़िंदगी बन जाए। अब ढूंढ मत रोशनी को, खुद रोशनी बन जाए। उजाला करने का ढंग अब बदलना होगा। उजाला करने का ढंग अब बदलना होगा। दिया जलाकर नहीं, खुद दिया बनकर जलना होगा। इस रोशनी की तलाश ऐसे मंच जो होते हैं, जो हमको विचार करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, वहाँ से होती है। Now friends, let me turn to the most important part of my duty, which is expression of gratitude for each one who is involved with this endeavor. You would agree that a festival of this magnitude can never ever be achieved without the collaborative efforts of so many. My gratitude flows to the formidable team of accomplished directors who are directing this film festival. Shri Ashutosh Govarikar, Shri Sunil Sukthankar, Shri Chandrakant Kulkarni, Shri Jayapad Desai, Shri Danesh Zoting, and Shiv Kadam in curating this program. Let's put our hands together for their untiring efforts. Our special thanks to the very eminent jury who have been with us and bearing with us for the last 5 days.
I hope you will carry good memories, and we are beholden to you. We are grateful to you for all your time and support. And yours is a very arduous task. It's a very tiring task. We are quite aware of it. Please continue. We will look forward to your spontaneous support as always. The festival would never ever happen at this scale, but for totally unstinted, wholehearted support of Shri Ankushrao ji Kadam, Chancellor of Mahatma Gandhi Mission University. He has been the beacon of hope and inspiration for all of us. Thank you, entire MGMU team, the Vice-Chancellor, the Registrar, and all the students, and more particularly, the students and faculty of the Film Institute. And now, it's my turn, or it's our turn, I would say, to salute our young brigade and the volunteers. I don't know the numbers running into hundreds. And very ably and inspiringly led by Nilesh Raut. I always keep saying that one can understand their energy, their youthful energy. But I'm always surprised with one thing, their ability to plan meticulously. Their meticulous planning and impeccable execution. That's something remarkable. Hats off to you, my friends. They are the backbone of this festival. Well, how can we forget the sponsors? We just felicitated Mr. Kamal Suni, Shri Sachin Chaudhary, Mr. Anil Goyal is not here. Our special thanks to them. Friends, let us turn our gaze to the future. At the inaugural session, we announced that encouraged by the participation of Marathi films numbering 22 this year, we are instituting a special award for Marathi films, which would be called Suvarna Shalivahan. Yeah. Let us look at the trinity of our awards. The Padmapani Award represents the grace of Ajanta. The Golden Kailas represents the grandeur of Ellora. And Suvarna Shalivahan reflects the living history and spirit of our people. A very special thank to all of you, the cine lovers, for embracing this festival in such a large number. In fact, you are the reason for this festival. You are the reason for the success of this festival. And very, very, very special thanks. Let's resolve that we'll meet next year with a bigger, better, more meaningful 12th Ajanta-Ellora International Film Festival. I'm happy to announce the dates. It will be held from January 27 till January 31st, 2027. We look forward to your being there. Thank you very much for your overwhelming response. Wishing you all the very best until we meet again. Good luck and Godspeed. Jai Hind, Jai Maharashtra. लगभग 2 साल पहले जावेद अख्तर साहब यहाँ पर आए थे और अजंता एलोरा देखने के बाद उन्होंने ये कहा था कि जिन किसी कलाकारों ने भी ये बनाया है, उन कलाकारों में जो ईमानदारी रही होगी, उसका 2% भी अगर ईमानदारी हम हिंदुस्तानियों में आ जाए तो ज़रूर हम विश्वगुरु बनेंगे। आदरणीय कागलीवाल सर को देख के मुझे ये लगा कि इनमें जो सिंसियरिटी है वो 2% भी हम लोगों में आ जाए तो शायद हम भी कुछ अच्छी चीज़ हमारे जीवन में कर पाएंगे। कई बार हम सर के घर जाते तो अब हम गए थे तो जूरीज में से किसी को मैंने बताया था कि आप किसी पेड़ के पास जाके खड़े रहिए तो सब कुछ छोड़ के सर तुरंत वहाँ पे आ जाएंगे एंड ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट दैट ट्री एंड उसके पैकेज में और 2-4 पेड़ों के बारे में भी आपको बता देंगे। तो इतने अच्छे सिंसियर लोग हैं, यही कारण है कि ये उम्मीद पक्की होती है कि ये फेस्टिवल ज़रूर आगे बढ़ता जाएगा। एक तरफ इतने महान लोग साथ में हैं, दूसरी तरफ कई सारे इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। एमजीएम यूनिवर्सिटी
का जो कॉलेज ऑफ कल्चर, कम्युनिकेशन एंड मीडिया है, उसके स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करके हर दिन एक टैब्लॉइड, एक न्यूज़लेटर पब्लिश किया है। तो क्लोजिंग का जो न्यूज़लेटर है वो पब्लिश करने के लिए मैं सारी टीम को मंच पर बुलाता हूँ। डीन डॉक्टर रेखा शेड़के, who is again a principal of the College of Communication, Culture and Media, और उनकी जो टीम है वो तुरंत यहाँ पर आए और कंक्लूडिंग उनका जो टैब्लॉइड है रिगार्डिंग AIFF वो यहाँ पर पब्लिश करें। मैं मान्यवरों से भी ये विनती करता हूँ कि कृपया इस टैब्लॉइड का वो प्रकाशन करें। फिर एक बार तालियां। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request again a very sincere filmmaker who has bagged many national awards, and we are so fortunate that now he is the festival director of Ajanta-Ellora International Film Festival. Please welcome Sunil Sukthankar sir. Thank you so much, Shiv. The dignitaries on the dais and friends. It's a very overwhelming feeling. I'm quite relaxed and satisfied. All of you would remember. Yes, ठीक है क्या? Okay. इधर पर और होते हैं. All of you know that we started the festival with a big shocking incident, the sad news of accidental demise of our Deputy Chief Minister Ajit Pawarji. And we tried to still go forward with the function with a humble, polite and a very simple tone. And with the same tone, actually, ये festival आगे भी चलता रहा. First of all, I know that this is not a Thanksgiving speech, but I would like to thank you, the audience. What a wonderful audience. ये जो screen के सामने बैठे सारे लोग हैं, so सारी फिल्मों में अलग-अलग genres की फिल्में, they were so wonderful, enjoying the film, and at the same time, people behind that magic window, and one of the representative Amit is here. All those people who are unseen in the total process, neither the audience nor the jury, all of us, we don't see them, but they are really running the show, because films के बिना film festival नहीं हो सकता. So बाकी हम कितनी भी बातें करते रहें, but wonderful films and the seamless projection of all those films was a really wonderful experience. मुझे बहुत surprises मिले. Actually, I walked into screen 4 and slowly I entered. When Satyakam was going on, I said, ये इतनी पुरानी फिल्म है, black and white धर्मेंद्र जी की, कौन देखने आएगा? And the same amount of audience was sitting here. Same happened with Subarna Rekha. It was one of my really favorite film. And again, I was wondering that however we tell that how great Rutvik Ghatak was and how great this film is, maybe people would choose the new films, but still again, I could see a full house here. And same happened for V. Shantaram's Kunku also. So those restored classics they were watching an old film by Louis Malle, which was made in 60s. And then they were accepting the new films made by these young filmmakers in Indian competition. मुझे people, लोग मिलते रहे and people talked with me. They exchanged ideas. Somebody said that they loved so many films. Somebody said that they hated a particular film. But ये होता रहेगा, because let's keep our door of our minds open for new type of cinema. Slowly, we would slowly understand new genres of filmmaking which these people are exploring. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों से मैं मिला, ये जो भी यहाँ मास्टर क्लासेस हुए, इंटरव्यूज़ हुए, my core belief in filmmaking has restored. I again feel that filmmaking is nothing but passion and compassion. And in the inaugural function itself, when
Maestro Ilaiyaraaja said that I don't know how the music is created. वो जो उनका I don't know कहना था, वो बहुत कुछ सिखाने वाला था. उसी लाइन पे I know when Dilip Prabhakar, a great actor, a very talented actor, senior one, he said, perhaps I have a very humble personality, so easily I can merge into any character. What a wonderful way of saying it. And then all these juries who are sitting before me, Indian competition jury and the pre-press jury. I thank Premendra Muzumdar sir who suggested their names for pre-press jury. All these eminent people in the film industry or the people working in the art of cinema, I would say, not film industry, they came here as normal ordinary audiences and they told us that they had a warm feeling in mind and उनकी कोशिश ये रही कि हम फिल्म बनाने वाले हैं, हम एक्सपर्ट हैं, ये पूरा साइड में रखते हुए एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह हम ये सारी फिल्में देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर एनालाइजिंग प्रोसेस. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बाकी मराठवाड़ा कंपटीशन हो या MGM की भी शॉर्ट फिल्में हो, आई ट्राई टू कैच अप ऑल दोज फिल्म्स और उन सभी में से इतना एक इंटरेस्टिंग फायर दिखती है, एक अलग कोशिश दिखाई देती है. सो आई वांट टू end my speech on the note that it was a wonderful experience, it was very overwhelming and heartwarming experience. See you next year again for AIFF. Thank you so much. Thank you very much, sir. To introduce Mr. Chandrakant Kulkarni, I will use only one line, and that is, if you haven't seen his recently directed play Bhumika, please go and watch it. That is Chandrakant Kulkarni. When we are scared, when we are ashamed of talking about what is happening around us, he has made an bold and a straight statement about the surroundings. So, gentlemen and ladies, let us welcome Chandrakant Kulkarni, sir. आदरणीय मंच, मान्यवर ज्युरीज आणि संपूर्ण देशभरातून आलेले ज्युरीज, ज्याला म्हणतो आपण की तरुण मेकर्स, फिल्म मेकर्स, स्टुडंट्स आणि औरंगाबादचे, संभाजीनगरचे रसिक प्रेक्षक, कलाप्रेमी, आज खूप आत्ता सुनील जसं म्हणाला की समाधानाची भावना आमच्या सगळ्यांच्या मनात आहे. कारण 11वं वर्ष आहे म्हणजे, आणि पुढच्या वर्षी 12 वर्ष म्हणजे एक तप जवळपास. ही सगळी मंडळी हा महोत्सव यशस्वी करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करतात. आधीच्या झालेल्या सगळ्या महोत्सवामध्ये आणखीन काय चांगलं व्हॅल्यू ॲडिशन करता येईल, अजून काय करता येईल, अजून काय कल्पना राबवता येतील, याचा फक्त एकच विचार डोळ्यासमोर ठेवून ही सगळी मंडळी आमच्या मागे उभी आहेत. आदरणीय नंदकिशोरजी कागलीवाल आणि अंकुशरावजी कदम हे तर आम्हाला म्हणजे आमचे पालक आहेत, मार्गदर्शक आहेत. आणि त्यांनी आमची सुरुवातीला 4-5 वर्ष परीक्षा बघितली की ही मुलं आता कॅपेबली हे हँडल करू शकतायत का. मग एकाला नाही म्हणून त्यांनी 6 जणांची निवड केली आणि आशुतोष गोवारीकर, सुनील सुक्तनकर, जयप्रद, ज्ञानेश, मी, शिव अशी सगळी मंडळी आम्ही डिरेक्टर्स आहोत. ही पण एक संकल्पना या महोत्सवाच्या आयोजनामागे फार मला गमतीशीर आणि इनोव्हेटिव्ह वाटते. या प्रत्येकाने आमच्यापैकी आयोजकांतर्फे प्रत्येकाने फिल्म मेकिंग केलेलं आहे. त्याच्यामुळे स्क्रिप्ट टू स्क्रीन काय प्रोसेस असते, सिनेमा कसा बनतो, कसा लिहिला जातो, कसे बघितला जातो, कसा तांत्रिकदृष्ट्या तो सुधारला जातो, याचं सगळ्यांचं एक वैयक्तिक अनुभवाचं विश्व त्यांच्याबरोबर आहे. आणि तरीसुद्धा ते सगळे लोक येऊन आता संयोजकाच्या पद्धतीने इथे वावरत असताना, म्हणून शॉर्ट फिल्म मेकर असो की इंडियन सेक्शनमधला असो, ज्युरी मेंबर असो, त्यांची निवड असो, सिनेमांविषयीचे करणारे प्रयत्न असो, आपला महोत्सव म्हणजेच अर्थपूर्ण सिनेमांचा हा महोत्सव आपल्याला कसा उत्सवाच्या स्वरूपात सादर करता येईल, किती संख्यात्मक गुणात्मक आपल्याला दर्जा वाढवता येईल, याचा आम्ही सतत प्रयत्न करत असतो. मला फार आनंद होतो जेव्हा कोणीतरी या 4 दिवसाच्या काळात, खरं सांगतो की जसा सगळ्यांनी उल्लेख केला, पहिल्या दिवशी जेव्हा पद्मविभूषण इलायराजा सर येणार होते किंवा आले, त्या दिवशीचा एक वेगळा प्रसंग, त्या डिझास्टर मॅनेजमेंटमधून पण
मला नेहमी त्या दिवशी सारखं वाटत राहिलं की तो पूर्ण दिवसभराचा तणाव आणि त्याच्यानंतर इलाईराजांचं अत्यंत साधं सोपं रसाळ विद्वत्ता प्रचूर नसलेलं पण अगदी मातीशी जोडलेलं भाषण जेव्हा ऐकलं की कलाक्षेत्रातला रियाज काय असतो. आणि मला हेही जाणवलं की तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातल्या सगळ्या सुखदुःखांच्या संघर्षाच्या कालावधीतही कलाक्षेत्र ही अशी गोष्ट आहे की ती तुम्हाला भावनिक आणि मानसिक बळ देतं आणि ते उभं राहायला शिकवतं. हे त्यावर्षी त्या दिवसाच्या सगळ्या समारंभात आम्हालाही जाणवलं. सगळ्यांनी सांगितलं तसं की आता दिवसेंदिवस महोत्सवाचा परीघ आणि वर्तुळ मोठं होत चाललेलं आहे. त्यात येणाऱ्या सहभागी लोकांना म्हणजे रसूल पोकुट्टी सर, आम्ही त्यांना दुसऱ्या वर्षी जेव्हा विचारतोय तेव्हा ते म्हणाले मी आलो, पुढे काही ऐकले नाही. आणि मला खात्री आहे की यावर्षीचे ज्युरी मेंबर्स पर पुढच्या वर्षी कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात आम्ही जर बोलवलं तर ते नक्की येतील, कारण ही टीम आणि इथली पॅशनेट काम करण्याची पद्धत, इथल्या प्रेक्षकांचा प्रतिसाद हे त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे. या 4 दिवसाच्या कालावधीमध्ये यावेळेसचा महोत्सव इतक्या वेगाने निघून गेला कळलंही नाही. आणि आज अशी भाषण करायची वेळ आल्यावर सुनील आणि मला असं वाटलं की हो आम्ही समाधानी आहोत, पुढच्या वर्षी भेटू, एवढंच फक्त आम्ही मोजकं बोलू शकलो. मला 2 गोष्टींचा उल्लेख करावासा वाटतो, तो फार मला महत्त्वाचा वाटतो, कारण ह्या वर्षांचा आढावा आपण कॅटलॉगमध्ये दिलेला असतो, बोलतानाही वापरतो. मला या 2-4 दिवसाच्या कालावधीत कोणी कुठून एक माणूस, मध्यमवर्गीय माणूस, तरुण माणूस, ग्रामीण भागातला माणूस असा शेजारी येऊन उभा राहायचा, माझ्याशी बोलायचा आणि सांगायचा की हा महोत्सव बघायला मी नांदेडहून आलो आहे, मी परभणीहून आलो आहे, मी लातूरहून आलो आहे, मी जालन्याहून आलो आहे, मी सिल्लोडहून आलो आहे, मी पुण्याहून आलो आहे, मी कलकत्त्याहून आलो आहे. हे मला सांगताना आणि बघताना मला सारखं केरळवरून आलो आहे हे, आणि हे खरंच आले, हे आमच्याबरोबर राहिले. आपल्या महोत्सवाविषयी जेव्हा तुम्हीच लोकमंडळी बाहेर जाऊन बोललं जातं आधीच्या 4 वर्षात, तेव्हा त्या महोत्सवाचं स्वरूप आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलं हे अचानक लक्षात येतं. तुम्हाला सांगायला मला आनंद वाटतो की प्रतिनिधींची संख्या म्हणजे ज्याला आपण डेलिगेट्स म्हणतो त्यांची तर नोंदणीकृत जी संख्या आहे ती म्हणजे वर्षागणिक वाढतच चाललेली आहे. परंतु यावर्षी एक आनंदाची गोष्ट तुम्हाला सांगतो की या शहराच्या बाहेरचे 150 ते 200 लोक हे या शहरातल्या वेगवेगळ्या स्वतःच्या खर्चाने येऊन स्वतः वेगवेगळ्या हॉटेल्समध्ये राहून काही कुठल्या प्रकारची व्यवस्था करून या महोत्सवाला उपस्थित राहिलेत. याची आम्हाला जेव्हा जाणीव झाली डेलिगेट्स पासची नोंदणी करताना तेव्हा प्रचंड आनंद झाला. या शहरातली अनेक सिनियर मंडळी या दरम्यान डिसेंबर-जानेवारीमध्ये कुठे फिरायला गेली, अमेरिकेला गेली, आसामला गेली, आणि मी मुंबईहून एअरपोर्टहून येताना ती मला एकच सांगत होती, नाही नाही आम्ही आलो लगेच, कारण आता फेस्टिवल आहे ना. या शहरातला डॉक्टर आहे, वकील आहे, प्राध्यापक आहे, पत्रकार आहे, विद्यार्थी आहे, कलाक्षेत्रातला माणूस आहे, या महोत्सवाला हजेरी लावतो याच्याविषयी मला फार आनंदाची गोष्ट आहे. सरांनी जे सांगितलं ते पुढच्या वर्षीपासून आपण खास मराठी चित्रपट विभाग करतो आहे आणि त्याला सुवर्ण शालिवाहन पुरस्कार दिला जातो आहे, कारण असं लक्षात आलं की मराठीमध्ये पण अर्थपूर्ण आणि ज्याला आपण म्हणतो की फक्त मुख्यधारेतला विनोदी मनोरंजन न करता अर्थपूर्ण सिनेमा बनवला जातो आहे, त्याला एक वेगळ्या प्रकारचं पॅलेट मिळालं पाहिजे आणि त्या पद्धतीने आहे. आमचा आत्मविश्वास किंवा ज्याला असं म्हणतो की नियोजनाच्या पद्धतीने एकत्र असल्यामुळे टीमवर्क, आम्ही आज पटकन मी एकदम घाबरून बघितलं, सरांनी डायरेक्ट पुढच्या वर्षीच्या तारखा डिक्लेअर केल्या की 27 जानेवारी, म्हणजेच असं की हा संध्याकाळचा कार्यक्रम संपला की उद्या सकाळपासून निलेश आम्हाला फक्त काय करायचं दादा, अरे आत्ताच संपलं ना, नाही पुढच्या वर्षीचं काय करायचं असं विचारायला लागणार आहे. कमल सोनी सरांच्याही पोटात थोडासा खड्डा पडला आणि त्यांच्या लक्षात आलं फक्त की 26 जानेवारीचा मोठा सेल मॉलचा संपून जातो आहे. सर अजून एक धक्का तुम्हाला देणार आहे, कदाचित आम्हाला 5ही स्क्रीन लागतील, त्यामुळे तुम्ही तशी तयारी ठेवा. आम्हाला हा 3 दिवसाचा 5 दिवसावर आलेला महोत्सव आता एकाच वेळेला खूप सिनेमे बघायला लोकांना अडचण होते, बघायला हे होतं, त्याच्यामुळे आम्हाला कदाचित 7 दिवसापर्यंत न्यावं लागेल, पण ते करताना मोठं नियोजन आम्हाला करावं लागेल. पण ही मंडळी आमच्या मागे आहेत. पुन्हा एकदा सांगतो की आपल्या भारतात जर आपल्या या शहरातल्या महोत्सवाचं नाव पोचलं असेल तर त्याला तुम्ही सगळे कारणीभूत आहात. आपण दिवसेंदिवस सगळे एकत्र राहूया आणि हा महोत्सव एन्जॉय करूया. एक उल्लेख करावा असा वाटतो की आशुतोष गोवारीकर आमचे जे चेअरमन आहेत आणि आमच्या डिरेक्शन टीममधलाच एक भाग आहे,
आमच्या महोत्सवाच्या, ते नेमके यावेळेस चित्रपटाचं शूटिंग करत आहेत मध्य प्रदेशमध्ये, आणि ते त्यांनी खूप पोस्टपोन करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही त्यांना करावं लागलं, पण ते शूटिंग कमी करतायत आणि आमच्याशी फोन आणि संपर्क जास्त करतायत. रोज प्रत्येक दिवशी याचं काय झालं त्याचं काय झालं, हे सगळं नीट होतं आहे ना, हे या पद्धतीने त्यांची विचारणा आहे. आपण त्यांना सगळ्यांनी मिस केलं, पण तरीसुद्धा ते पुढच्या वर्षीच्या महोत्सवाला हजर राहतीलच, तेव्हा आपण सगळ्यांना भेटू. पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. आता आपल्याकडनं अपेक्षा वाढत चालल्यात असं लक्षात आलं आहे, कारण आधी आपल्या महोत्सवाकडनं छोट्या स्वरूपात, नंतर प्रेक्षकांच्या आपल्याकडनं किंवा सभासदांच्या, आणि आता आपल्याच. त्यामुळे हा महोत्सव मोठा करण्याच्या दृष्टीने तुमचं सतत सहकार्य लाभणार आहे, ते मिळेल याची खात्री आहे. धन्यवाद. Mr. Chandrakant Kulkarni is one of the busiest person in Marathi film and theatre industry. आज संडे है, आज की अगर अखबार देखेंगे तो मेरे ख्याल से उनके 2-3 अलग अलग प्लेज के नाटक के 7-8 शोज दिन भर में रहे होंगे. फिर भी he loves to be here and that's why this film festival is growing. ये एक बहुत ही तिलिस्मी जगह है, जादुई जगह है. एक स्क्रीन यहाँ पर है, यहाँ पर ऑडियंस है, प्रोजेक्टर है, साउंड के मॉनिटर्स लगे हैं. न जाने कितने रंग, कितने आकार यहाँ पर आते होंगे, कितने ध्वनि यहाँ पर निर्माण होते होंगे और गुम होते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो अनुभूतियाँ बनती है वो साथ लेकर के ऑडियंस यहाँ से निकल जाता है. कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पर ऐसी ही एक अनुभूति ले रहे थे. भले ही प्रोजेक्टर शुरू नहीं था, स्क्रीन पर कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन जितना भी जो कुछ भी रहा था उस घड़े में, उस अंतरंग में, वो सारा बड़े ही सिंसियरिटी से, बड़े ही दिल से उंडेलने का काम यहाँ पर हो रहा था. वो मास्टर क्लास था आनंद एल राय सर का. अब इसके बाद, उस अनुभूति के बाद, अगर आनंद सर के वर्णन में मैं कुछ और बोलूँ तो वो शायद ताजमहल पर रंग डालने जैसी बात होगी. मैं कुछ नहीं बोलूँगा. आई जस्ट रिक्वेस्ट आनंद सर टू प्लीज़ कम हियर एंड शेयर योर थॉट्स एंड फीलिंग्स प्लीज़. गुड इवनिंग एवरीबडी. अभी 1 घंटा पहले मैं इतना बोल के गया हूँ 2 घंटे तक, तो अब मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है. पर वो अच्छा हुआ कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता नहीं था कि मेरे सीनियर्स भी यहाँ पे हैं, नहीं तो मैं इतना बोल नहीं पाता. अब तो जिनसे मैं मिला हूँ तो मेरे को अभी खुद से वो मास्टर क्लास ले रहा था, अभी स्टूडेंट की फीलिंग आ रही है. सो बट बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए. मुझे नहीं पता मैंने जो बातें की उनसे आपको क्या मिला, पर मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ. मैं फिर से एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहा हूँ यहाँ से. सो हाँ, मैंने बहुत दिल से बातें की, मैंने बहुत इन्जॉय किया, और मुझे ये भी पता चला कि मैं बहुत बोलता हूँ. मुझे जब ऑफिस में बोला जाता है कि सर आप बहुत बोल रहे हो, तो मुझे लगता था नहीं यार, मेरी माँ तो बोलती है तू शर्मीला है, तू तो इतना कम बोलता था. पर जब बीच में 2-3 बार पर्चियाँ आईं ये बोलते हुए कि इन्हें चुप कराओ, तो मैं समझ गया. बट हाँ, आज ये प्रॉमिस ज़रूर कर रहा हूँ कि इस बार से अब अगले साल ये फेस्टिवल जब भी होगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितनी दिन ये मुझे अलाउ करेंगे, मैं यहाँ आऊँगा. एंड आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. जस्ट आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, आशुतोष गोवारीकर सर भी चीफ गेस्ट बन के ही आए थे. वो वहीं पे रहेंगे. पोजीशंस तो क्या बनती जाएगी उसमें. रसूल सर भी गेस्ट बोल के आए थे. तो ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है. ये प्यार है अपनी कला के प्रति, तो आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे. ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी है AIFF की. जब 4th एडिशन यहाँ पे हुआ था तो इसी मंच पर अडूर गोपाल कृष्णन सर ने ये कहा था कि भाई आपके पास तो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स है, आपके पास फिल्म फेस्टिवल भी है, तो फिल्म स्कूल क्यों नहीं है. और उसके बाद इमीडिएटली आदरणीय कदम सर का भाषण था और उन्होंने कहा कि आप अगली बार आइए, आपको फिल्म स्कूल दिखेगा. और 8 महीनों में सारे स्टूडियोज, सारे सिनेलाइन कैमराज, लाइट्स एंड जो भी चीज़ें लगती है वो 8 महीने में वो सारी चीज़ें आई. अभी ये चूंकि मैं फिल्म स्कूल का हूँ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ. इस तरीके के जितने भी लोग सर को मिले हैं वो सारी इंस्टीट्यूट्स
एमजीएम यूनिवर्सिटी में और महात्मा गांधी मिशन में आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ फिल्में भी बनती है तो दूसरी तरफ हमारे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक लेदर भी बनाते हैं। इतनी सिंसियरिटी और इतना विजन जिनके पास है, मैं यहाँ पर अध्यक्षीय समारोह करने के लिए आदरणीय कदम सर को बुलाना चाहूँगा। नमस्कार। आजचे प्रमुख पाहुणे आनंद एल राय, माझे मित्र आणि संयोजन समितीचे अध्यक्ष नंदकिशोरजी कागलीवाल, ऑस्कर विजेते साउंड डिझायनर रसूल मुकट्टी सॉरी म्हणजे उच्चार जमला नाही मला, दिग्दर्शक सुनील सुक्तनकर, दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी, कुलगुरू डॉक्टर विलास सपकाळ, निलेश राऊत यांचं नाव मला नेहमीच घ्यावं लागतं कारण ते हाताशी नसतील तर सगळंच काम थांबल्यासारखं होतं आहे. आणि रसिक प्रेक्षक सर्व संबंधित मान्यवर, अजिंठा वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव वर्षानुवर्ष वाढत असून हा आपला महोत्सव आता राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला जात आहे. यंदाच्या वर्षी अगदी कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, केरळ आणि चेन्नई अशा देशभरातील विविध भागांतून रसिक प्रेक्षक या महोत्सवात सहभागी झाले आहेत. महोत्सवाच्या माध्यमातून केवळ मनोरंजन न साधता शैक्षणिक, सामाजिक आणि एकंदरीतच आपली जीवनाबद्दलची समज वाढविण्यास मदत होत आहे. या आपल्या चित्रपट महोत्सवात दिग्दर्शक सुनील सुक्तनकर सर, दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी, दिग्दर्शक जयप्रद देसाई, दिग्दर्शक ज्ञानेश सोटिंग ही मंडळी 5 दिवस येथे राहून महोत्सवाच्या आयोजनात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. याबरोबरच महोत्सवाचे संयोजक आमचा निलेश राऊत आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी महोत्सवाच्या एकंदरीतच आयोजनात दिवसरात्र मेहनत घेतली आहे. विशेषतः हा महोत्सव आपला आहे हा विचार करून देशभरातून केवळ महोत्सवाच्या आयोजनासाठी आलेले सर्व मंडळींचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे. यंदा महोत्सवात मराठी चित्रपटांचा बदलता चेहरा, सिनेमा संहिता ते प्रदर्शन, भारतीय सिनेमा स्पर्धा गटातील चित्रपट, दिग्दर्शकासमवेत चर्चा असे महत्त्वाचे परिसंवाद आणि चर्चा झाल्या. त्याचबरोबर मराठी चित्रपटसृष्टीत अष्टपैलू अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांची प्रकट मुलाखत आणि आज दुपारी प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक आनंद एल राय यांनी आपल्या सर्वांशी संवाद साधला. या महोत्सवात आमच्या इथले डॉक्टर आशिष गाडेकर, डॉक्टर शिव कदम, डॉक्टर रेखा शेळके, डॉक्टर प्रेरणा दळवी या सर्वांचे सहकारी आणि विद्यार्थी यांच्यासह सर्व संबंधित कर्मचारी, MGM स्कूल ऑफ फिल्म आर्ट्स आणि MGM नर्सिंग आणि पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण होता. हे पाहून मला मनस्वी आनंद होते की आमचं विद्यार्थ्यांचं कंट्रीब्युशन खरंच खूप झालं इथे. या महोत्सवाच्या साधेपणाने केलेल्या उद्घाटन कार्यक्रमात शेकडो किलोमीटरवरून केवळ तासासाठी पद्मभूषण इलायाराजा
हे आले आणि त्यांनी पद्मपाणी आपला पुरस्कार स्वीकारला, याबद्दल त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. आज आपला चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप समारंभास प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणारे सुप्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक व निर्माते आनंद एल राय हे MGMचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते इंजिनिअरिंगकडून चुकून आडवळणाने कसे कुठं पोहोचले, ग्रेट. म्हणजे असे काही माणसं पाहिले म्हणजे फार बरं वाटतं आयुष्यात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले नाव करीत आहेत याचा मला मनापासून आनंद होतो. आइए सर. आज सुवर्ण कैलास पुरस्कार जिंकणाऱ्या आणि अन्य पुरस्कार विजेत्यांचे पण अभिनंदन. पुढच्या वर्षी हा महोत्सव आपले एक तप पूर्ण करीत असून पुढचा महोत्सव अधिक व्यापक, अधिक अर्थपूर्ण आणि अधिक उत्साहपूर्ण पद्धतीने आपण साजरा करूया हा विश्वास व्यक्त करतो. आपल्याला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार. खूप खूप आभार सर. Every year, just as a token of love towards the organizing committee and all the volunteers, symbolically we felicitate one person from the organizing team. And this year, unanimously, we have decided to felicitate Mr. Nikhil Bhalerao. I request Aanand L Rai sir to kindly felicitate Nikhil Bhalerao. हा सगळ्या आयोजन समितीचा सत्कार आहे. आयोजन समितीचा एक प्रतिनिधी म्हणून निखिल इथे आलेला आहे. सगळे व्हॉलेंटियर, स्वयंसेवक आणि सगळी टीम जी होती त्यांचाच एक प्रकारे इथे हा सन्मान आणि सत्कार झालेला आहे. यानंतर इलयाराजा यांना जे सन्मानपत्र आपण दिलं होतं त्याचं जे सायटेशनची जी ऑडिओ व्हिज्युअल फिल्म होती त्याचे एडिटर गोरक्षनाथ खंडे यांनी इथे यायचं आहे आणि आपल्या विशेष सत्काराची स्वीकृती करायची आहे. मी रसूल सरांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया गोरक्षनाथ यांचा सत्कार करावा. मेहरबान, कदरदान, अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि अभी जितने सारी कॉम्पिटिशन्स, प्लीज़ बी सीटेड, यहाँ पर हुई थी उनके अवार्ड्स का यहाँ पर अनाउंसमेंट होने जा रहा है. मैं फिल्म मेकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ AIFF ज्ञानेश जोटिंग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कृपया आए और अवार्ड्स को अनाउंस करें. इसमें कैटेगरीज है MGM स्कूल ऑफ फिल्म आर्ट्स शॉर्ट फिल्म कंपटीशन एंड मराठवाड़ा शॉर्ट फिल्म कंपटीशन. MGM स्कूल ऑफ फिल्म आर्ट्स में जूरी थे चिन्मय सुमित एंड मराठवाड़ा शॉर्ट फिल्म में जूरीज थे मिलिंद जोग, राजकुमार तांगड़े एंड नम्रता फलके. ज्ञानेश जोटिंग. Hello, hi. So I'm here to announce the most awaited part of this ceremony. I'll start with MGM Short Film Competition Awards. The best short film goes to Nirvana, directed by Kanha Chetan Jnaneshwar. I request the director to come on. He's already here. Yeah. So I request Resul sir and Aanand sir to give away the prizes.
I request Ashish Gadekar sir also to join to pack on the back, and Kadam sir as well. Thank you. I will just shortly read the jury citation for this film, Nirvana. Nirvana secures a distinguished place in MGM Shorts through its layered narrative, strong theoretical grounding, and precise cinematic execution, controlled cinematography and editing. Content unity marking its exemplary MGM School of Film Arts classroom production in 2025. आता मी पुढचं जे महत्त्वाचं सेक्शन आहे, मराठवाडा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आपलं शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन त्याची अनाउन्समेंट करतो आहे. त्या सेक्शनमध्ये 3 जण ज्युरी होते. आपले मराठवाड्याचे नाट्यकर्मी राजकुमार तांगडे ते आज इथे आहेत, नम्रता फलके आणि DOP मिलिंद जोग. सो स्पेशल मेन्शन मराठवाडा शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन गोज टू बयान. आकाश वहातुळे दिग्दर्शक. बयान या फिल्मचं कोणी आलं इकडे? मी कमल सोनी सरांना विनंती करतो की त्यांनी हा स्पेशल मेन्शन पुरस्कार प्रदान करावा. टीम बयान मंचावर आली आहे. बयानचे साइटेशन थोडक्यात वाचतो मी. बयान delicately explores the tension between authentic grief and social expectation as a young woman confronts the demand to perform mourning rather than feel it, earning a special mention for its quiet power and emotional honesty. That was Bayan. We have another special mention, Sultan, दिग्दर्शक अविनाश कांबीकर. Avinash Kambikar, Sultan. I'm reading away the citation. A searing portrait of dignity under siege, Sultan traces one man's refusal to surrender in the face of poverty and discrimination and false accusation, drawing strength from the radical humanism of Annabhau Sathe, transforming despair into an act of defiant resistance. Directed by Avinash Kambikar, that was Sultan. सो आता मी राजकुमार आणि नम्रता यांना दोघांनाही मंचावर बेस्ट फिल्म मराठवाडा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कॉम्पिटिशनचं पुरस्कार देण्यासाठी वर बोलवतोय. प्लीज मंचावर या. सो मराठवाडा शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशनची सर्वोत्कृष्ट फिल्म आहे. काही अंदाज गेसेस वगैरे आहेत का? मुक्ता आर्टिकल 21A, सतीश दुतडमल. मी आपले फेस्टिवल डायरेक्टर सुनील सुक्तांकर आणि दोन्ही ज्युरीजना विनंती करतो की त्यांनी हा पुरस्कार सतीश दुतडमल यांना द्यावा. माझ्या मते 2024 सालचाही पुरस्कार सतीश दुतडमल यांना मिळाला होता. बहुतेक 3दा मिळाले सतीश तुला. आता तू फिल्म करायला पाहिजे. मुक्ता आर्टिकल 21A चे साइटेशन मी वाचतोय. अ क्वाइट हॉन्टिंग मेडिटेशन ऑन आर्टिकल 21A. This film reveals how school closures erase future in science, ending with Mukta echoing Savitribai Phule as a luminous symbol of learning, resistance and continuity. Congratulations. या पुरस्काराचं स्वरूप अर्थात मेमेंटो आणि 25,000 रुपये असं आहे. त्याचा सदुपयोग करा सतीश दुतडमल आणि पुढची फिल्म लिहायला घ्या.
Uh, so yes, now I come to the FIPRESI India jury prizes. So आपल्या नवीन काही मंडळी असतील की FIPRESI इंडिया काय आहे, तर मी पटकन थोडक्यात सांगतो की FIPRESI नावाची एक इंटरनॅशनल क्रिटिक्सची कम्युनिटी आहे, एक ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्याचा FIPRESI इंडिया हा एक चॅप्टर आहे. त्या अंतर्गत आपण डेब्यू फिल्म आणि सेकंड फिल्मला FIPRESI ज्युरी आहेत. ते स्वतः त्याची स्वतंत्रपणे निवड समिती असते 3 जणांची, तर ते 3 हा पुरस्कार देतात. FIPRESI India special mention, Silent Rebellion, directed by Marie Elsa Gualda. So this is an international film which is awarded as a FIPRESI special mention, and of course. And now the FIPRESI India award goes to the debutant director, brilliant Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees. Congratulations, best film. I request jury, Anna ma'am, Meenakshi ma'am, and jury person C.S. Venkateswaran sir to please give away the award. Congratulations. Reading the citation, Anuparna Roy's tender film Songs of Forgotten Trees expands the definitions of friendship and intimacy through a tale of 2 women adrift in a metropolis. Shot primarily within the restrictive physical space of a flat in which the action is largely set, Roy's writing and Debjit Samanta's camera sensitively portrays the emotional journey of 2 women finding solace and meaning in each other. Congratulations, Anuparna. Every year we have, so actually in our festival, audience also be a part of a section where they get to be a jury, and we call it as the Audience Choice Award. So the audience, the delegates can go and pick any film which they have seen from any section and any category, and they can choose the film and vote for it. And that award, the Audience Choice Award, which is judged by our delegates and the audience, goes to Sabarbonda, Rohan Kanavade. So Rohan is not here, and I believe he has requested someone, Varsha, to receive the award. I request Dr. Vilas Sapkal to just give away this Audience Choice Award. Thank you, Varsha. Thank you. And now I'll ask Jaiprad Desai, our Executive Director and Filmmaker, to announce the awards for the Indian competition section. Hi, good evening. And it's the most exciting part of the AIFF. We're concluding, and I'm glad to be here to announce the awards for the main Indian competition. But before I announce the awards, we had introduced a jury in the opening ceremony, headed by Oscar winner sound designer Resul Pookutty, editor Aarti Bajaj, cinematographer Rafe Mahmood, writer Urmi Zuvekar, and filmmaker Aniruddha Roy Chaudhary. I request Resul sir to come up and just express his words. Yeah, okay. So before Resul sir, I would like to call upon Shri Venkateswaran. He was the chairman of the FIPRESI jury. I would like him to express his thoughts about the observations he had from the films that he judged this year. Shri Venkateswaran, please. Respected dignitaries on stage and off stage. First of all, on behalf of FIPRESI India and my fellow jurors,
Meenakshi Datta and Anna Vittikar. Congratulations and thanks to these organizers of this Ajanta-Ellora International Film Festival, such a fabulous festival which we enjoyed. Basically, any festival, international film festival, is judged in terms of its content, in terms of its organization, and also participation. In all these terms, it has been a fabulous festival, very intimate, intense, and also insightful. So thank you, AIFF, for this fabulous festival. Continue doing it, and we are inspired by the way in which it was organized, and we have really enjoyed watching these films and participating in the festival, talking to filmmakers, film enthusiasts, and participating in a seminar on film criticism and film culture. So, heartfelt thanks to all of you, all the organizers. Secondly, the Filmmaker jury, Filmmaker India Award is for the debut film, first or second film of a filmmaker, and we watched around 10 films. And all those films were really good and dealt with very important issues of gender, war, violence, displacement. And I think it is very, very important in these dark times we live in for art to respond. Art is something that heals, something that also reminds you of history, something that gives you insights about the world you live in. So all these films were very intense, and we really enjoyed watching them, and all the best to all the filmmakers who participated in this festival. And they are, in a way, beacons of hope in these times we live in. They were all, marked by their power of resilience, resistance, and also the sense of freedom of an expression that they were trying to explore, and through creativity, through a kind of film language that they were trying to develop and express in. So we enjoyed all those films, and I think we see these sparks of some really brilliant new filmmakers emerging. We watch films from India and abroad. It's an international competition. So we saw a lot of filmmakers, making new beginnings. We, wish all of them the very best, and we hope that they will continue to make films and participate in more festivals. So once again, thanks to congratulations to all the winners, the two winners that we have announced today, and also all the participants who sent their films. And first, once again, thanks to Ajanta-Ellora International Film Festival, its organizers, and all the sponsors, and the wonderful, the quality of screening, the quality of interactions, and the quality of organization. Everything was excellent. So thank you, and very good evening. And now I call upon Resul sir to note his observations on the films from the Indian competition. Hi, good evening, Honorable Chancellor, Honorable Chairman, and members of the jury, my dearest Aanand sir, and Kulkarni, my dear audience, delegates, thank you for inviting us, and thank you for giving us this privilege of watching your shared vision on the stage. When Mr. Kulkarni speak Marathi, I feel very jealous of him, because I wish I could speak like that, and it flows like a stream, and you realize that Marathi as a language, it's so beautiful and so poetic, and it has so much consonances and dissonances. Last year also he said, हम बॉम्बे में मिलेंगे, बैठेंगे, बैठक होगा, मिलेंगे, वो कभी हुआ नहीं है. अभी इस बार भी बोले हैं, भूमिका देखना है, बुलाऊंगा, कराऊंगा. I'm sure I will meet him next time in AIFF. And sir, Anandji, I'm warning you, people come here and they stay here. Like he explained, there is one recipe for it. It
It is called Bakra and Mutton Curry. Huh? Bakri and mutton curry, which we experienced yesterday, and they will continue to spread that recipe. Please be aware. We had a wonderful time spending here. I had the honor of being with our dear friend we call Tony, and the last 4 days that we spent, Urmi, Aarti and Rafi Saab, and हम कस के बैठे जैसा बिहाग जैसा कस के. So we had wonderful time. Thank you for giving us this opportunity. And most of the films that we saw, all from youngsters. So like Sri Venkateshwar said, it's a beacon of hope to see them. He said during the dark times, I wouldn't refer, because seeing their work and seeing them, I see a very hopeful tomorrow. I don't have much observation to share with you. I only have one thing to say. In the 90s, when me and Rafi Sir was talking, he mentioned about Bergman. So in 90s, in one of the interviews, somebody asked Bergman, "What do you think of the new filmmakers?" And he paused for a while, and he said, "They are good. They are very good. But they don't know where to find the wound in a story." And Rumi said, "Wound is where the light enters." So I think it is very important for all our young filmmakers to find the wound in the story. That's all my observation. Thank you very much. All right. So brace yourselves for the awards. We start with the award for the best screenplay, the Silver Kailasha. The best screenplay in the Indian competition for the 11th AIFF goes to Anuparna Roy for the film Songs of Forgotten Trees. I request Dr. Girish Gadekar to please come up on stage and present the award. Anuparna Roy for the film Songs of Forgotten Trees. Songs of Forgotten Trees earns Best Script for its meticulously crafted screenplay that balances lyrical storytelling with a sharp social insight. Anuparna Roy delivers a narrative architecture that supports intimate performances while weaving in thematic depth and cinematic rhythm. Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees. The award consists of a cash prize of 25,000 rupees and the Silver Kailasha trophy. The next award is for the best actress in Indian competition, the Silver Kailasha, and it goes to Naz Sheikh, who played Thuya for the film Songs of the Forgotten Trees. I request Anuparna to receive the award on her behalf. I request Sri Satish Kagliwal to please come up on stage to give the award. Naz Sheikh, Thuya for Songs of Forgotten Trees. Naz Sheikh delivers a transformative performance as Thuya through restrained expressiveness, lived-in mannerisms, and a poised emotional center. The performance captures a social reality with honesty and compassion. The next award is for the best actor. The Silver Kailasha for the best actor in the Indian competition goes to Prajwar Kollar for the film Parajya. Mahadev had to leave early, but I request one of his crew members, Raghavendra Halwai, to please come up on stage and receive the award. Prajwar Kollar for Parajya. I request Kagliwal sir to please present the award.
Rajwar Kullad as Parajya. He's awarded the Best Actor for a sensitive, boundary-pushing portrayal of a boy navigating gender invisibility with a rigid tradition seeking dignity and acceptance in society. The award consists of, again, the Silver Kailasha Trophy and a cash prize of 25,000. The best film, the Golden Kailasha, but before that, there are two special mentions this year by the jury. The first is The Secret of a Mountain Serpent by Nidhi Saxena. Special mention for the best film in Indian competition. Nidhi Saxena, I request Aanand sir and Resul sir to present the award. Is Nidhi here? Okay, Varsha, do you want to receive the award on Nidhi's behalf? Or Anuparna? There's a great camaraderie that all the filmmakers had over here. We just had Shivadhwaj Shetty. He had his own film Embu here. And he was receiving the award on behalf of Mahadev. Special mention, Secret of a Mountain Serpent. It receives the special mention for its artistic courage. Through a poetic narrative, the film creates an hauntingly personal landscape of forbidden desires. The next special mention, friends, is to Magazine by Shubham Sanjay Shevde. I request Kadam sir to present the award to Shubham. Magazine receives a special mention for its Gen Z coming-of-age tale. The film portrays a youthful journey of a city-born boy discovering and reconnecting with his roots. Special mention, Indian competition, Magazine, Shubham Sanjay Shevde. And now the last and the most important award of the evening, ladies and gentlemen. The thing that we have been waiting for, the Golden Kailasha for Best Film in Indian competition for 2026 for the 11th AIFF. The prize consists of 1 lakh rupees, the Golden Kailasha Trophy and a certificate, and it goes to Parajya, directed by Mahadev Hadapad. I request Raghavendra Halwai to come on stage to receive the award from Aanand L and Resul Pookutty. I request all the jury members to come ahead as on the stage as well. This is the final award of the evening. Parajya, directed by Mahadev Hadapad. The jury recognizes Parajya for its daring convergence of myth, ritual and contemporary resonance. Through a restrained direction and a poignant performance, the film invites the audience to question inherited belief and human dignity. Parajya, ladies and gentlemen, the Golden Kailasha for Best Film in Indian competition. Thank you, and Shiv Kadam will take charge from here. National Film Archives of India, NFAI, has always helped this festival like anything. And just a token of love, Bhavesh Pratap Singh is present here, who has helped and contributed on behalf of National Film Archives of India. I request Kagliwal sir to kindly felicitate Bhavesh Pratap Singh. बहुत बहुत धन्यवाद. अब जिनको
चंद्रकांत कुलकर्णी सर या बाकी और लोगों के मराठी के भाषण समझ में नहीं आए होंगे, इस सेरेमनी के बाद मेरा एक अलग मास्टर क्लास रहेगा उसमें आप जुड़ सकते हैं। हंसते खेलते ये भी 5 दिन पूरे हो गए। कई ऐसी बातें होती है, कई ऐसे लम्हे होते हैं कि ऐसे लगता है कि जिनको बस वैसे ही पकड़ के रखे, लेकिन वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता और हमें अलविदा कहना ही पड़ता है। जब कागलीवाल सर ने अनाउंसमेंट की अगले साल के फेस्टिवल के डेट्स की, तो मैं थोड़ा कैलकुलेट करने लगा था। कुछ मतलब मेरे ख्याल से 360-59 दिन है जिनके बाद वापस हमको यहाँ पे मिलना है। तो फिल्म मेकर्स के लिए मेरे ख्याल से एक नई फिल्म बनाने के लिए अच्छा वक्त है ये। जो फिल्म लवर्स है उनको नई नई अच्छी अच्छी फिल्में देखने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा वक्त है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए अच्छा वक्त है। और हम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं हमारे लिए बहुत लंबा वक्त है, 360 दिन आप सबका वापस से यहाँ पे इंतज़ार करना। इसके बाद मैं आभार प्रदर्शन के लिए इस फेस्टिवल के कन्वेनर नीलेश राउत को यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ। शिवसरांनी आता सांगितलं की मागचे 5 दिवस हसत खेळत कसे गेले ते कळालं नाही। सुरुवात फार हसत नव्हती झाली, सुरुवात दुःखाने झालेली होती। या फेस्टिवलची पहिल्यांदा असा अनुभव आला, मी अनेक वर्ष मागचे 20 वर्ष झाले आदरणीय कदम सर, आदरणीय कागलीवाल सरांच्या मार्गदर्शनाखाली या संपूर्ण मराठवाड्यात काम करतो, पण इतका अवघड दिवस म्हणजे खूप कार्यक्रम घेतले आम्ही, शेकडो कार्यक्रम, उपक्रम, आंदोलन, महोत्सव, सारं काही खूप घेऊन झालं, पण इतका अवघड दिवस आयुष्यात आलेला नव्हता जो बुधवारी आला होता। 5 दिवस फेस्टिवल चालतो, 5 दिवसाची महती काय असते हे महाराष्ट्राने मागच्या 5 दिवसात पाहिलंय। बुधवारी एखादी गोष्ट घडते आणि पुढच्या 4-5 दिवसात काय काय घडू शकतं अजून हेही बघितलं महाराष्ट्राने, त्याच वेळेला आपण सगळ्यांनी हा फेस्टिवलही बघितलं। त्यामुळं अतिशय गमतीशीर आणि वेगळं आयुष्य असतं, त्याचं एक मोठा पट मागच्या 5 दिवसात मांडला गेला या महोत्सवात देखील आणि या संपूर्ण राज्यात देखील। आणि त्या नोटवरती जे सुरू झालं होतं त्याला एका वेगळ्या उंचीवरती, एका आध्यात्मिक उंचीवरती, एका पलीकडच्या जगामध्ये घेऊन जायचं काम केलं पद्मविभूषण आदरणीय इलयाराजा सरांनी। हे आम्ही खूप वर्ष झाले हे स्वप्न बघत होतो की इलयाराजा सरांसारखे महनीय व्यक्ती, यापूर्वीचे देखील पद्मपाणी पुरस्कार विजेते सगळे महनीय व्यक्ती इथं आलेत आणि इलयाराजा सर त्या दिवशी एक दुर्घटना घडली, ती देखील चार्टर्ड फ्लाईटचीच होती आणि इलयाराजा सर देखील चार्टर्ड फ्लाईटचेच येणार होते। त्यांचं वय आत्ता 82 आहे आणि त्यावेळेला आम्हाला सकाळी असं वाटलं की ते आता येणार नाही। DGCAने पण सगळ्या प्रायव्हेट फ्लाईटचं चेकिंग सुरू केलं होतं। ते म्हणले की या लोकांनी मला बोलवलंय आणि मी नक्की येणार, आणि ते आले। आणि ज्या पद्धतीनं ती संस्मरणीय ती रात्र, ती संध्याकाळ आपण घालवली, सर्वांनी एक दिव्य अनुभूती त्यांच्या उपस्थितीची, त्यांच्या संवादाची घेतली, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आदरणीय इलयाराजा सरांचे विशेष आभार व्यक्त करतो, त्यांच्या सर्व टीमचे। त्याचबरोबर केंद्र शासनाचा माहिती आणि सूचना प्रसारण मंत्रालय जे सातत्याने या सगळ्या प्रक्रियेला पाठबळ देत आहे, त्याचे सचिव माननीय संजय जाजू सर, NFDCचं पाठबळ देखील आम्हाला सातत्याने मिळतं, त्याचे MD माननीय प्रकाश मगदूम सर, NFAIच्या वतीनं ज्या रिस्टोर क्लासिक्स तुम्ही बघितल्या त्या सगळ्या NFAIकडनं आम्हाला अवेलेबल झालेल्या होत्या आणि त्या दिल्या उपलब्ध करून त्या लिनाली खैरनार आणि भावेश प्रताप सिंग त्यांचे देखील आभार। राज्य शासन सातत्याने पाठीशी, महाराष्ट्र शासन आमच्या या सगळ्या प्रक्रियेत मागील अनेक वर्षांपासून उभं आहे। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सर, त्याचबरोबर या खात्याचे मंत्री माननीय ॲडव्होकेट आशिष शेलारजी, या खात्याचे सचिव डॉक्टर किरण कुलकर्णी सर त्या दिवशी शहरात आले होते, पण शासकीय दुखवटा जाहीर झाल्यामुळं आणि काही शासकीय त्या सगळ्या प्रक्रियेमुळं त्यांना या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवता नाही आला। महाराष्ट्र सांस्कृतिक चित्रपट आणि रंगभूमी विकास महामंडळाच्या MD माननीय स्वाती मसे पाटील, त्याचबरोबर त्यांचे जॉईंट MD प्रशांत साजनीकर, इथं त्यांचे PRO देखील आले, पंकज चव्हाण, त्यांच्या सगळ्या टीमचं मनापासून मी आभार व्यक्त करतो। नाद ग्रुपचे आदरणीय नंदकिशोर कागलीवाल सर तर या ठिकाणी उपस्थितच आहेत, पण त्याचबरोबर आदरणीय सतीश कागलीवाल सर, आमच्या मार्गदर्शिका मान्य जीवनलता कागलीवाल, त्याचबरोबर आकाश कागलीवाल असतील, श्वेता कागलीवाल मॅडम असतील, यांनी खूप आम्हाला मदत या वर्षीच्या या सगळ्या फेस्टिवलच्या आयोजनात केली।
महात्मा गांधी मिशनचे आदरणीय कुलपती अंकुशराव कदम सर, कुलगुरू डॉक्टर विलास सपकाळ सर, गाडेकर सर आणि त्याचबरोबर सगळी महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ आणि महात्मा गांधी मिशन संस्थेची सगळी मंडळी यांचे देखील सगळी संयोजन समिती आभार व्यक्त करते. यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे माझे सर्व पदाधिकारी त्यांचा देखील मी ऋणात राहू इच्छितो. यावर्षी 2 नवे प्रायोजक या सगळ्या प्रक्रियेत आम्हाला लाभले. सॉलिटियर तर सॉलिटियर टीमचे देखील प्रफुल्ल अग्रवाल आणि त्यांची सगळी टीम, त्याचबरोबर कालिका स्टीलचे आदरणीय गोयल सर यांचे देखील आम्ही मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. GNA असोसिएट्सचे संस्थापक आणि आमचे मार्गदर्शक आदरणीय गौतम नंदवत, CMIचे उपाध्यक्ष माननीय अथर्वेश नंदवत सर त्यांचे देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि एकदा जोरदार टाळ्या आपण वाजवूयात प्रोझोन मॉलचे आदरणीय कमल आर सोनी सर यांच्यासाठी. या माणसाने सातत्याने साथ आम्हाला दिली. अगदी भिंत तोडल्या त्यांनी त्यांच्या प्रोझोनच्या मॉलच्या काही काही गोष्टींसाठी, पण हा महोत्सव उत्तम झाला पाहिजे आणि सर्वोत्तम झाला पाहिजे हे सातत्याने याची पूर्ण काळजी त्यांची संपूर्ण टीम, प्रवीण जोशी आणि शर्माजी आणि सर्वच टीम घेत असते. त्याबद्दल त्यांचे देखील आभार. आयनॉक्स PVR आयनॉक्सचे आणि भोपळकर सर आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित असलेले सचिन चौधरी सर यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. भरपूर मोठी संयोजन समिती आणि सर्व मंडळी आहे त्यांचे देखील आभारच. पण या आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल आनंद एल सर, हा सुरुवातीचा सर ये शुरुआत का बुलावा है, अभी तो अब हर साल आपको आना है. हाँ, तो जैसे आप आपको लिंक ऑफ सीरीज ऑफ लिंक तो पूरी पता चल गई होगी कि ये ट्रैक किस तरीके से जयप्रद और ज्ञानेश पूरे क्रिएट करते हैं. तो वो कड़ी में आप भी जुट जाने के लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया यहाँ पे. हाँ, और नॉस्टैल्जिया भी हमने क्रिएट कर दिया. आपकी पुरानी यादें सभी ताज़ा हो गई होगी, कॉलेज के अंदर की बाहर की, तो औरंगाबाद वापस आने से. हाँ हाँ. And special thanks to Indian competition jury, the jury chairperson, माननीय रसूल पुक्कुट्टी सर, पद्मश्री रसूल पुक्कुट्टी सर, ते या ठिकाणी उपस्थित होते. आदरणीय उर्मी जुवेकर मॅडम, आदरणीय आरती बजाज मॅडम, त्याचबरोबर अनिरुद्धराय चौधरी सर, राफे महमूद सर यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. फी प्रेसी इंडिया जी आमच्या भक्कमपणे या फेस्टिवलच्या पाठीमागे उभे आहेत, त्याचे प्रेमेंद्रदा मुजुमदार जे या फेस्टिवलला यंदा येऊ नाही शकले, पण माननीय व्यंकटेश्वरन सर, त्याचबरोबर या ठिकाणी मीनाक्षी दत्त मॅडम देखील उपस्थित आहेत, ॲना वेटिकड मॅडम देखील उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. आणि ज्यांच्यासाठी हा फेस्टिवल आहे, ज्यांच्यामुळं हा फेस्टिवल तुम्ही सगळे, आपण सगळे लोक इतकी गर्दी करतो, ती सगळी इंडियन कॉम्पिटिशनची पार्टिसिपेंट्स मंडळी, त्यांच्यासाठी देखील जोरदार टाळ्या. कारण की बक्षीस ही अशी गोष्ट आहे, पारितोषिक अशी गोष्ट आहे की काही ठराविक मंडळींनाच ती दिली जाते, पण आपल्या सगळ्यांच्या फिल्म्स सगळ्या दर्शकांना खूप जास्त आवडल्या. एकूण 65 फिल्म्स या इंडियन कॉम्पिटिशनसाठी सबमिट झाल्या होत्या आणि आमच्या प्रिव्ह्यू कमिटीने त्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी सिलेक्टेड 9 फिल्म्स आपल्यासमोर ठेवल्या. त्याचबरोबर इंडिया फोकस हा जो सेगमेंट आहे, त्या सेगमेंटमध्ये आलेले सगळे फिल्ममेकर्स त्यांचे देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून औरंगाबाद इनसायडरची टीम आणि त्याचबरोबर एव्हरटेल स्टुडिओज जे आमचे ऑफिशियल सोशल मीडिया पार्टनर होते, त्याचे अनघा काकडे आणि सगळी टीम, त्यांचे आभार. आमची मल्टीकॅमची टीम, सरीन सवरकर आणि सरींची सगळी टीम, त्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. कॅटलॉग मीडिया नेक्स्टने केलेला होता, आपल्याला तो निश्चितच आवडला असेल, त्याचे अभय कुलकर्णी आणि अमित टिकाळे त्यांचे देखील आभार. आणि सातत्याने आमच्या पाठीशी मागील दशकभरापासून उभे असलेले संभाजीनगरचे, मराठवाड्यातले, महाराष्ट्रातले संपूर्ण पत्रकार मंडळी, मग ती इलेक्ट्रॉनिक मीडियातली असू दो किंवा प्रिंट मीडियातली असू द्या किंवा सोशल मीडियातली असू द्या, आम्ही आयोजन समितीतले सदस्य आहोत आणि हा आमचा फेस्टिवल आहे असं धरून जे सातत्याने आमच्या पाठीशी उभं राहतात, जोरदार वार्तांकन या सगळ्या 5 दिवसांचं देत राहतात, त्या सगळ्या पत्रकार बांधवांचं आणि आपल्यापर्यंत ते पोहोचवतात, त्यांचे आभार. आणि फायनली डेलिगेट्स, तुम्ही सगळे आहात, तुम्ही गर्दी करतायत आणि यावर्षी गर्दीने उच्चांक मोडले. अमितने 6 फिल्मच्या ऐवजी 8 फिल्मचं स्क्रीनिंग एका दिवशी ठेवलेलं होतं आणि आम्ही तुमच्यासाठी खरंच एकदा जोरदार आपण टाळ्या वाजवूया सगळ्या डेलिगेटसाठी की तुम्ही सगळे इतकी गर्दी करतायत, येत आहेत सातत्याने. यावर्षी इतकी दमछाक झाली की एकानंतर एक शेड्यूल होतं, तरी पण तुम्ही पूर्ण प्रतिसाद शेवटपर्यंत तो दिला. तो असाच पुढच्या काळात देखील येऊ द्या अशी मी विनंती आपल्याला करतो. आणि माझे सगळे फेवरेट, माझे
संयोजन समितीतले सदस्य जे वेगवेगळे, ते कोणी डॉक्टर आहेत, कोणी वकील आहेत, कोणी इंजिनियर आहेत, कोणी प्राध्यापक आहेत, पण इथे ते या फेस्टिवलचे कार्यकर्ते आहेत आणि ते आहेत म्हणून हा फेस्टिवल आहे. आणि इथले व्हॉलेंटिअर्स सगळे स्वयंसेवक ते आहेत म्हणून हा फेस्टिवल आहे. तर त्या सगळ्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. प्रोग्रामिंग टीम असेल, सगळ्याच टीम्स, सगळे टीम हेड्स, मी प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअल नाव घेणार नाही, पण सगळे टीम्स आणि सगळ्या टीम्सचे टीम हेड, ज्युरी कोऑर्डिनेशन कमिटी असेल, असंख्य मोठी यंत्रणा, हे मोठं किचकट काम आहे. याच्यापेक्षा मला सातत्याने असं वाटतं की एखादा नाट्यमहोत्सव किंवा साहित्य संमेलन घेणं खूप सोपं आहे. आणि दरवेळेला मला असं वाटतं की आपण का भानगडी पडतो आणि या मंडळींना पण का सगळ्यांना कामाला लावतो. पण आता याचं जे अफेक्शन, हा सर, हां ते तर घेतोच सर आपण. ऑगस्टमध्ये आहे नाट्यमहोत्सव, तुमची वाट बघतोय, ती सगळी मंडळी तर आली आहे, त्यांची देखील मी आभार व्यक्त करतो. आणि दर 2-3 महिन्याने भेटायचा सिलसिला तर आपला ठरला आहे. फक्त आता आपल्या संभाजीनगरच्या मंडळींनी सोडून राज्यातल्या मंडळींनी एकत्र येऊ, असं काहीतरी प्लॅनिंग कागलीवाल सर आणि कदम सर करतात वेगवेगळ्या विषयांवरती. तर ते पण घडलं पाहिजे ना, कारण की शेवटी आपण म्हणायला तरी का होईना आपण पर्यटन राजधानी आहोत ना महाराष्ट्राची. तर त्यामुळं सतत भेटत राहू. आणि या हां तसंच म्हणावं, ते विचारत होते सगळे महाराष्ट्र थोडे जास्त वेळ घेतोय, पण ही सगळी आलेली पाहुणे मंडळी विचारतात सतीश सर की अजिंठा जाने के लिए कितना समय लगता है. तो हम बोलते हैं कि पहले तो 1.5 घंटा लगता था 10 साल पहले, अभी 4 घंटे लगते हैं. तर मग ते ऐकून ते म्हणतात जाने दो, हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे उधर. तो सो दिस इज द टुरिझम कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र. वेलकम वन्स अगेन अँड होप नेक्स्ट टाइम यू विल गो टू द अजंता केव्ज. या नर्मविनोदी विनोदानंतर, म्हणजे नर्मविनोदी मुद्द्यानंतर हे बाजूला ठेवा, पण खरंच परत एकदा मी आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. आणि हा कार्यक्रम, हा महोत्सव यावर्षीचा या ठिकाणी संपला. असा या महोत्सवाचा अधिकृत समन्वयक मी आहे, तर त्या निमित्ताने मी जाहीर करतो. आणि सुनील सर, चंद्रकांत कुलकर्णी सर, जयप्रद देसाई, ज्ञानेश झोटिंग आणि शिव कदम, आणि इथं रेखा शेळके आहेत, प्रेरणा दळवी आहेत, सगळी एमजीएमचे आमचे गाडेकर सर आहेत, सगळ्यांचे आदरणीय आमचे सपकाळ सर आहेत, या सगळ्यांच्या उपस्थितीत पुढच्या वर्षी या 2 मान्यवरांच्या, आदरणीय कदम सर आणि कागलीवालांच्या आशीर्वादाने तपपूर्ती करण्यासाठी भेटूयात. पुढच्या वर्षीचा उद्घाटन सोहळा आणि संपूर्ण 5 दिवस चांगले जाऊ द्या अशी इच्छा व्यक्त करू आणि परत थांबूयात. थँक्यू सो मच. The program will be concluded with the national anthem. So I request everybody to rise for the national anthem.